when it's recording. Okay, got it. Brief on it, only suggesting tips and tricks for protecting the brain and improving the brain health. And we will then move on to memory. And memory also, it's a very wide subject. Here we will be only dealing with how to improve the memory. أهلا وسهلا بالجميع. المحاضرة اليوم هي عبارة عن بعض النصائح والخداع لصحة الدماغ والذاكرة. الموضوع واسع وكبير. اليوم بس رح نتكلم عن بعض النقاط اللي ممكن تساعدنا إنه إحنا نحافظ على صحة الدماغ ونحافظ على الذاكرة ونجددها وننشطها لأطول فترة ممكنة. معنا الحاج فخر الدين أحمد، هو اللي عمل المحاضرة. الله يجزيه الخير وإن شاء الله إنكم تستفيدوا منها. The contents of this presentation is, first of all, I will explain you the parts of brain very briefly, and then the functions of the brain, and then tips for brain health, and then we will move on to memory. In memory, we will deal with the tips for improving memory, food good for the memory, food which is harmful for memory, medicines which are harmful for memory. Then there will be a conclusion. اوكي، المحتويات اليوم في المحاضرة حتكون عبارة عن أول شيء أجزاء من الدماغ، الوظائف الرئيسية في الدماغ، كيف الدماغ بيشتغل، نصائح لصحة الدماغ، ونصائح أيضا للذاكرة، كيف نحافظ على ذاكرتنا نشيطة ونحسنها، وأيضا بعض المأكولات اللي هي بتكون كويسة للذاكرة وبتحافظ على صحة الدماغ، وبالعكس بعض المأكولات أو الأطعمة الضارة بالذاكرة، دواء ضار بالذاكرة، وبالآخر اللي هو الملخص للمحاضرة إن شاء الله. These are the parts of the brain. I don't know whether you will be interested in knowing it. Anyhow, briefly, the front portion, the orange color, this is called frontal lobe, and it is in the pair. Here on the left side, there is one part of the pair, and on the right side, there's another part of the pair. These are the orange, blue, and green, and this pink one, they are in parts, in pairs, left and right, and this way. Size of this brain is usually average size is 1.5 kilogram. Ladies' brain is somewhat 10%, 5 to 10% smaller than the male brain. But don't be offended. The research says that the ladies use their brain more efficiently than the men. There is other differences also between ladies and gents. That is, the men, you connect the frontal part and the back part. These connections are more frequent. In the ladies, the left part and the right part is more frequent as compared to men. Ladies use the brain for analytical purposes, and they can analyze situations very far better and far efficiently than men. There are long subjects of these differences. This I will take in another presentation. I will present it about the brain functioning and the brain use of brain by men and women. It is a very interesting thing, but I am not including this in this presentation. The frontal portion, which is orange color, this is responsible for behavioral and learning and personality and voluntary actions. The parietal lobe is usually for reception and correlation of muscular and secondary information. Whatever information we get, they relate sensory information. Actually, the
5 senses. Through these senses, seeing, hearing, and touching and feeling, these things, when you receive this information, this portion, the parietal, the blue portion, this analyzes it and correlates it. Occipital lobe, which is the green color, this is in the extreme behind of the brain. Oh, sorry, I have to give the Arabic translation also. The frontal lobe is Fussa al-Imami. The parietal lobe is Fussa al-Jidari. Occipital lobe is Fussa al-Khalfi. Occipital lobe is Fussa al-Qalbi. The temporal lobe, which is pink color, its main function is to understand the speech. Whatever you hear, the grammar and the meaning of that speech, the composition, this function is being done by the pink lobe. Instead of remembering the temporal, these difficult names, it is better to remember it by orange lobe, blue lobe, green lobe, and the pink lobe. In between, in the last, there is in the bottom, there is brain stem. This brain stem is the one which connects the brain to your spinal cord, which is behind, which runs through the spinal, the whole main sensory vein, which goes through your spinal cord. This is the one which, and from that, all the branches of sensory veins are spread in the body. And this cerebrium is, the translation of cerebrium is, let me see, al-muqiq. Al-muqiq. I don't know if this muqiq is correct word or not. المخيط. مخيط. فيش ترجمة يا مصعب؟ لا مخيط. The tarjuma is muqiq. It coordinates the muscular activity. Whatever we are moving the hands and this, the instructions are sent by this portion, the red color part of the brain. Yes, sister. تمام. الصورة اللي أمامكم هي عبارة عن شكل الدماغ الموجود في يعني عند كل واحد منا. في جزئين، الجزء اللي باليسار والجزء اللي في اليمين. تقسيمة الدماغ بهالشكل فيها ألوان حتى يعني تسهل علينا أن احنا نتخيل كل جزء من هذه الألوان مسؤول عن شيء معين في الجسم. كمان الأخ فخر الدين ذكر إنه مخ السيدات أو النساء كوزن، لو بدنا نقارنه مع مخ الرجال كوزن، هو يعتبر من 5 ل 10% أقل وزناً من مخ الرجل، ولكن هذا لا يعني إنه هو أقل كفاءة. بالعكس، في بعض الدراسات يعني بتحكي إنه مخ المرأة يعني بيشتغل بكفاءة أعلى، أو يعني قادر إنه يسيطر على أكثر من شيء أو أكثر من عمل في نفس الوقت. أحياناً بنشوف المرأة بتكون يعني بتدرس أولادها وبتشتغل في المطبخ وبتعمل أكثر من شيء، يعني هي قادرة على التركيز في أكثر من شيء مرة واحدة بنفس الوقت. المخ الرجل يعني بيحتاج إنهم يركزوا في شيء معين في ذات الوقت، بعدين ينتقلوا لشيء ثاني، لكن المرأة في عندها كفاءة أعلى. يمكن سبحان الله يعني لأنه المرأة بتكون مسؤولة عن البيت وعن الأولاد وعن بعض الأشغال، فالله سبحانه وتعالى أعطاها كفاءة إنها ممكن تسيطر على الموضوع هذا بشكل أحسن. هو شرح لبعض الألوان كل لون يعني مسؤول عن شيء معين في الجسم. هو الحقيقة مش موجود بالسلايدات، لكن اللي استطعت إني أكتبه إنه اللون الأزرق المسؤول عن الحواس الخمس: السمع والشم والنظر واللمس والتذوق. اللون الزهري عن فهم الكلام والاستيعاب، لما إحنا نسمع شيء هذا الجزء يعني بيستطيع إنه نحن نحلل هذا الكلام اللي إحنا سمعناه، وبالتالي إحنا نفهمه ونستوعبه. اللون الأحمر مسؤول عن الأعصاب، موصول مع العمود الفقري.
اللون الأزرق هو الشخصية. I'm not sure, Brother Fakhruddin, if you mentioned the green part. If you mentioned the green part, what does it? I mean, what the green one? Did you mention it? I didn't get the green part. The green part, yes. Maybe I left the occipital lobe. This is al-fussal khalfi. Al-fussal khalfi. It deals with the seeing eyes, and this regulate with it, and whatever you are able to analyze by seeing. Okay, so المسؤول عن الرؤية، عن الرؤية. نعم. Okay, تمام. Okay. كمان هو ذكر الأخ فخر الدين، ذكر إنه كمان أقسام الدماغ يعني في كتير كلام وتفاصيل ممكن الواحد يتكلم عنها، فهو ممكن بعدين يعمل محاضرة فقط عن أقسام الدماغ، بس اليوم يعني مرور سريع من ضمن المحاضرة. بارك الله فيك. Now, what functions are done by the brain? Most of these functions, you already know it. The brain does the thinking, learning, and feeling for the body. Everything is done by brain. It is a source of consciousness. If brain is dead, then whether your heart is beating or not, you're no more conscious, and no action or nothing can be done. So it is a source of consciousness, main source of consciousness. It also controls basic autonomic body actions like breathing, digestion, heartbeat that happen automatically. This regulates these things, and these the heartbeat, the blinking of the eye, or digestion, these are done automatically, and it is controlled by brain. We do not do it consciously. It gathers all the information about the world by senses, which are sent through nerves into the brain, allowing us to see, hear, smell, taste, and feel things. The brain processes this information, and we experience it as pictures, sounds, etc. Whatever with the five senses, whatever we get this information from the five senses, that is analyzed in the brain and then translated into a meaningful picture so that we can understand it, analyze it, and react to it. The brain also uses nerves to tell the body what to do. For example, by telling muscles to move or our heart to beat faster, and these are the things which all of you know, all these functions, but it is written in a systematic manner just as a reminder. Yes, sister. وظائف الدماغ الرئيسية يمكن يعني عندكم فكرة عنها، لكن أحيانا جميل إن احنا نتذكرها مع بعض. يقوم الدماغ بالتفكير والتعلم والشعور بالجسد، مصدر الوعي، كما أنه يتحكم في إجراءات الجسم اللا إرادية الأساسية مثل التنفس ونبض القلب. يعني سبحان الله أشياء إحنا ما بنتحكم فيها، لكن هي من أهم الأشياء اللي بتخلينا على قيد الحياة. التنفس، لو توقف التنفس انتهت الحياة. سبحان الله. نبض القلب نفس الشيء، يعني لو إحنا 24 ساعة في كل دقيقة ضلينا نحكي الحمد لله رب العالمين، ما رح نستطيع إنه إحنا نوفي الله سبحانه وتعالى حقه. بعض الأشياء اللي إحنا بنعيش معها في كل دقيقة وفي كل ثانية من حياتنا، لكن سبحان الله لو مرضنا أو يعني ما بدنا نحكي فقدناها، بس صار عندنا فيها بعض المرض أو الخلل، نشعر كيف إحنا كنا في نعمة كبيرة لكن إحنا ما كنا حاسين فيها. فهذه من ضمن الأشياء اللي سبحان الله لازم نحمد الله سبحانه وتعالى عليها دائما. إنه يجمع كل المعلومات عن العالم عن طريق الحواس التي يتم إرسالها للأعصاب، من الأعصاب إلى الدماغ. يعني إحنا لما نحس بشيء ساخن، لما نحس شيء بارد، لما نشوف إشي ممكن إحنا بنخاف منه وبدنا نبعد عنه، فهذه كلها أوامر الدماغ بيعطيها للحواس الخمس وبعطيها للأعصاب عشان إحنا نتصرف بشكل سريع. بعطي أوامر أيضا للجسم كيف إحنا نعمله. يعني الأولاد الصغار لما يحسوا شيء ساخن على طول دماغهم بعطي أوامر للإيد إنها تبتعد عن هذا الشيء. لما إحنا نكون في مكان في بارد كتير، الدماغ بعطي إشارة أيضا للأعصاب، وبالتالي تنتقل للإحساس والشعور إنه إحنا بنشعر بهذا المكان، فإحنا بدنا نغير المكان.
فسبحان الله هو يعني سيستم دقيق جدا، سبحان الخالق اللي أعطانا إياه، وبدون يعني ما نتعب، مجرد أوامر من الدماغ للأعصاب للأعضاء، فكلها بتمشي بشكل يعني متناسق. سبحان الخالق. Now for the what are the things which can keep our brain healthy? First of all, exercise regularly, and so that the blood circulation in your body is good and the blood reaches your brain and keep it healthy. Get plenty of sleep. This is very much tacit thing. You have to realize that if you are not completing the sleep requirement of your body, everybody has different requirement from 6 hours minimum to 8 hours. More than 8 hours if you are requiring, then you have to check with your doctor. And if you are not sleeping 6 hours at least, then again you are disturbing your nerve system, your brain thinking system, your brain health, everything. So plenty of sleep means the body, what your body requires, complete that requirement. Eat a Mediterranean diet. What does it mean by Mediterranean diet? Mediterranean diet is everything which is actually, this word comes from Greek food, which contains mostly of green vegetables and poultry, but not including red meat. Red meat excluding other things which are mostly consisting of fruit and vegetables. This is a bigger subject, Mediterranean diet. We can discuss it sometime another if we get time to it. Stay mentally active. Keep yourself active, mentally especially. Even if you are you don't have anything to do, a challenging thing to do, then take something which engages you, which engages your brain. For example, start playing chess. Chess is a game. Shatranj, I think it is called in Arabic, I don't know. But start playing with computer, chess or crosswords or any other thing which challenges your brain. Keep doing that thing in your spare time. Remain socially involved and socially connected. This is very important. This seems to be unimportant to many people, but it has very subtle effects on your brain health. And you can avoid depression, you can avoid anxiety, you can avoid many other sickness of brain by remaining socially involved and socially connected. Be careful about blood pressure, blood sugar, and cholesterol. These three things are silent. These are called silent killers. It seems that you are not feeling anything. Many people do not even feel the. Sorry, where was I? Yes. Be careful about blood pressure. Many people do not feel the symptoms of the blood pressure, but it affects, it is the kidneys, the heart, and your brain health as well. Similarly, blood sugar also and cholesterol also. Be careful about emotions. If you have some emotions, don't keep it in your heart, don't keep it in your brain. It will damage both heart and brain. Express it and done with it. And don't keep it in your heart or brain. تمام. نصائح لصحة الدماغ. بعض النصائح بتساعدنا إنه إحنا نحصل على دماغ صحي ونشيط. أول شيء تمرن بانتظام، يعني نحاول إنه إحنا يكون في عنا جزء من الوقت بشكل يومي، حتى لو كان 10 دقائق، إنه إحنا نعمل بعض التمرينات. وهذه فرصة جيدة كمان إنه المسجد AMA بيوفر لنا الفتنس بروجرام، ممكن إحنا نلتحق فيه. هو مرتين بالأسبوع، لكن إحنا ممكن نعمل نفس التمرينات بشكل يومي لمدة 10 دقائق. هذا بيحافظ على صحتنا بشكل عام وبيحافظ كمان على صحة الدماغ.
نحصل على قسط كافي من النوم، يعني من حوالي 6 إلى 8 ساعات في اليوم. نحاول قدر الاستطاعة إنه إحنا ننام كويس في فترة الليل، لأنه فترة الليل يعني هي الفترة الصحيحة للنوم، وبتعكس على اليوم الثاني. يعني لو إحنا أخذنا قسط كافي من النوم، ثاني يوم نكون نشيطين، نخلص مهامنا بكل نشاط وبكل سعادة. أحيانا بنحكي لحالنا أنا ما نمت امبارح كويس، فأنا حاسس حالي متنكد اليوم، حاسس حالي تعبان. فالنوم بيعكس على اليوم الثاني، خلينا نخلص كل المهام المطلوبة منا وإحنا مبسوطين وعندنا طاقة. تناول حمية البحر الأبيض المتوسط، يعني الحمد لله رب العالمين إحنا كلنا نهتم بأكلنا وبناكل في بيوتنا. يعني في ناس اللي بيجيبوا أكل من برا أو بياكلوا أكل غير صحي، بيعكس على صحة الجسم وبالتالي على صحة الدماغ. نحاول نكثر من الخضار والفواكه، وطبعا اللحوم نبعد عن الزيوت، نبعد عن الأشياء المضرة بالقلب والأشياء اللي هي المأكولات السريعة اللي بتكون بعيدة عن الخضروات والفواكه. ابقى نشيط عقليا. الحمد لله كلكم يعني أكيد بتقرأوا قرآن وبتحاولوا تحفظوا القرآن، هذا الشيء بخلي دائما العقل شغال. ولما يكون العقل شغال هذا الشيء بعطيه يعني زي كأنه كيف إحنا بنعمل تمارين لجسمنا عشان نخليه نشيط، أيضا لما نعمل تمارين لدماغنا نخلي دماغنا نشيط. البقاء اجتماعيا ومتصل اجتماعيا، نحاول دائما انه احنا نحافظ على علاقاتنا، نتواصل مع الناس. لو احنا ما استطعنا انه احنا نشوفهم يعني فعليا انه احنا نروح عندهم نزورهم، نحاول نفتح كاميرا مع الناس، يعني اقاربنا، مع الناس اللي بنحبهم واصحابنا، نحكي معهم، نتصل معهم تليفون. نحاول انه احنا دائما نبقى على تواصل معهم، ما نكون دائما في عزلة او نحن نبعد ونكون معزولين عن الناس. كن حذرا بشأن ضغط الدم وسكر الدم والكوليسترول. لازم نحاول دائما انه احنا يعني نكون شايفين كيف جسمنا شغال. لو شفنا في بعض الأعراض اللي ممكن تكون إشارة لأنه في ضغط دم مرتفع أو منخفض، السكر، الكوليسترول، ممكن كل واحد يحس على حاله أو يشوف كيف جسمه. فإحنا يعني ننظم أكلنا مع الرياضة ومع تنظيم الأكل. هذه لها علاقة بالنقطة اللي إحنا كنا نتكلم فيها عن الأكل. يعني إحنا لو عملنا حمية أكل مناسبة إن شاء الله بمشيئة الله ما رح يكون عندنا لا ضغط ولا سكر ولا كوليسترول. نتحمى يعني قدر الاستطاعة، ما نأكل متأخر، يعني الأشياء اللي بتساعد إنه إحنا نبتعد عن هذه الأمراض إن شاء الله نحاول إن إحنا نعملها. كن حذرا بشأن العواطف، لأنه في بعض يعني في عمر معين سبحان الله كلنا معرضين إنه إحنا لو في بعض الصدمات ممكن تأثر علينا وبشكل سلبي. لكن سبحان الله إحنا يعني مؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى ما بيجيب للإنسان إلا كل خير. الرضاء بالقدر، إنه إحنا متيقنين إنه الله سبحانه وتعالى ما رح يجيب لنا إلا كل خير. بنفس الوقت إنه إحنا ما نحاول إنه إحنا نكتم في داخلنا. يعني أنا أخلي لو عندي مشكلة أو سمعت خبر مش كويس أو في شيء يعني مزعجني، ما أحاول إني أخليه يعني داخل قلبي أو داخل عقلي، لا أحاول إني أطلعه. أشوف شخص يعني ثقة، أتكلم أنا وياه زي ما بنحكي إحنا بالعامية، بنفضفض لبعض، يعني بنتكلم مع بعض، بنطلع هذا الستريس أو هذا الضغط اللي داخلنا لأي شخص محبب. لو ما في يعني على أسوأ الظروف، الإنسان لما يصحى بالليل يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، قيام الليل، بصحى بالليل بصلي ركعتين، بدعي الله سبحانه وتعالى، بحكي لربنا كل شيء أنا بدي إياه، يعني خلص ثاني يوم بحس حالي مرتاح ونشيط، ما عندي أي شيء ممكن يكون يعني بيزعجني. وإن شاء الله إنه نتمنى السلامة للجميع وما حدا يكون عنده أي مشاكل إن شاء الله تعالى. In the past slide, there was a point regarding challenge your brain. In this, I forgot to tell you that the one thing for the seniors, especially when all the children are gone to school and the adults are gone to office or busy in remote office in their rooms, and the seniors are sitting in front of the TV and looking at it. Instead of doing that, which doesn't have any brain exercise, take a challenge for memorizing one ayah or two ayah from Quran. Start from that according to your ability. Every day you challenge yourself that I will memorize
these many ayats today. And any spare time you get, open the Quran, recite those ayats again and again. By the end of the day, inshallah, according to your ability, you may be able to memorize 1 ayah, 2 ayah, 3 ayah, or 1 ruku, or 1 page of the Quran. If you continue this, inshallah, the memorized pages will increase by the time. And this will keep your brains, nerves within the brains active. They function like connecting, sparking things inside the brain. That enlivens the brain, and it is a best cure for Alzheimer. It is best cure for forgetfulness. The best thing. This Allah subhanahu wa ta'ala has given this thing to us, and we must use this facility. And there is ajr, which is above all these benefits, the best thing is ajr, which we will get. Not to come on this slide, we are continuing with the brain health. 8th point is protect your head. Yes, of course, this is the first thing, that you should not bump your head with the side wall, or do not keep, if you are cycling, or if you are doing some other things, or going on snow skiing or something, wear a helmet or something to protect your brain. It should not hit, because it shakes the brain. And in this age, or whatever age it is, whether child or adult or senior, when the brain is shaken, it disturbs the cell's positions, and it disturbs the memory as well as health of the brain. Drink water. Water is life. 75% of our body is water. Do not let it let your body be dry, or your brain dried of water. Drink coffee. Coffee, I used to think that coffee and tea are not good for health, so I used to avoid. But some decades, last 10 years, I have been reading about the benefits of coffee. It is very good for your brain health, so keep drinking it, but to a certain level. Meditate. This is a subject very important. Meditate, and it can be thinking about yourself, thinking about God, your relation and your position in the earth, or what you have been said, or whatever, silently keeping and drowning yourself into the thoughts of Allah subhanahu wa ta'ala. This is very soothing thing, and it is a cure for many mental diseases. Enjoy nature. Go out, see the greenery, see the birds, see the animals, see whatever it is in nature, how they behave, how the plants are growing, how they regrow, all these things, the natural beauty, mountains and these things, they give a very pleasant feeling to your brain. And if you think about it, the life, the purpose, everything, dwell upon it, it will, the meditation and the nature, diving deep into the nature, these two things are very beneficial. Practice yoga. Actually, I have put the word yoga as a neutral word, but the other, many people think yoga and stretching is similar, but yoga is a combination of all these three things: meditation, stretching, and contemplating. These three things are combined. The body exercise, mental exercise, and other breathing exercise. These three things are combined in yoga. But it is better to have some video in front of you and follow it. That will be very beneficial on 3 dimensions. Shed extra weight. Well, this is the modern
thinking that we should not have extra weight. And there was a time when people think that extra weight is a good thing, but although in different times, different opinions have been there, but extra weight is always a burden on the skeleton, a burden on the brain also, because it has to send your blood to each and every part of your body. The veins are increased. The heart has to bear a lot of pressure, sucking the blood and sending back into the body to reach every part of it. These all are extra burden. So get rid of it. اوكي تمام. نتابع النصائح لصحة الدماغ. أول شيء حماية الرأس. يعني أحيانا نكون يعني واقفين بالمطبخ أو في مكان بيكون شيء مفتوح، إحنا يعني نتحرك بشكل سريع، ممكن نخبط رأسنا. لازم نحاول نحافظ على على رأسنا بعيد عن أي إصابات أو أي مكان ممكن إنه إحنا نضرب فيه. على سبيل المثال لو إحنا يعني بنعمل رياضة الدراجات، لازم نلبس القبعة الخاصة بقيادة الدراجات. أيضا في الصيف بيكون كتير شمس حارة، لازم كمان نلبس الطاقية اللي بتحمي الرأس. في البرد نفس الشيء. نشرب الماء. الماء مهم جدا جدا لحياة الكائنات الحية والإنسان بشكل خاص. نحافظ على شرب الماء. سبحان الله، من الأشياء العجيبة في موضوع شرب الماء هو إنه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا إنه إحنا لما بدنا نشرب الماء لازم نجلس ونشرب الماء على 3 مرات أو 3 دفعات. يعني سبحان الله، دائما كنت بعلمها لطلابي في المدرسة العربي إنه يعني حتى لو إحنا يعني مش مسلمين من غير شر، لكن النصائح اللي بتعود على صحة الجسم. يعني اليوم الصبح لسه كنت بسمع بفيديو صغير بيحكي عن أهمية شرب الماء على دفعات، كم هي مهمة لصحة الأعصاب وللمفاصل وللمعدة ولتحسين الهضم. يعني أنا سبحان الله كان بالنسبة لي انبهرت بكمية المعلومات وكمية الفوائد فقط من موضوع إنه إحنا نشرب الماء على دفعات وإحنا جالسين. يعني مش بس معدتنا اللي بتستفيد، لا يعني أشياء كتير، حتى الأعصاب. يعني حكى الدكتور اللي كان بيتكلم عن هالموضوع إنه لما تشرب الماء وإنت جالس بتروح على نهايات معينة من الأعصاب وبتتوزع في كامل الجسم بشكل دقيق وبشكل مناسب، وبتعكس طبعا على صحة الجسم. وزي ما حكيت لكم، الأعصاب، المفاصل، المعدة كمان بتحسن الهضم. فسبحان الله كيف رب العالمين يعني جعلها من السنن اللي علمنا إياها الرسول عليه الصلاة والسلام نهتم فيها. نشرب القهوة. القهوة من الأشياء يمكن بعض الناس بيحكوا إنها مضرة، بس هي بتكون فعلا مضرة لو كانت يعني أكثر من اللازم. لكن نشرب فنجان قهوة في اليوم أو فنجان شاي، أنا بعتبرها يعني من متع الحياة، إنه الإنسان لما يجلس مع شخص بحبه أو حتى مع حاله بس يعمل فنجان قهوة ويشربها، شيء جميل. يعني إنه الواحد يستمتع بهذا الوقت. التأمل والاستمتاع بالطبيعة وممارسة اليوغا، أنا شعرتهم إنه ممكن إنه ال3 نقاط هدول ندمجهم في نقطة واحدة وندخلهم في بعض. نتأمل الحياة حوالينا، نستمتع بالطبيعة. يمكن إحنا في كندا يعني الشتاء عنا صعب وقاسي علينا كتير، لكن الحمد لله برضه لازم نعرف ونكون عارفين إنه إحنا برضه عنا فصل الربيع من الفصول الجميلة جدا، عنا فصل الخريف كمان بألوانه الجميلة. فإحنا بنحاول دائما نبحث عن الأشياء الإيجابية اللي حوالينا ونستمتع فيها. التأمل من العبادات سبحان الله اللي إحنا مأجورين عليها. يعني هذا شيء جميل لما إحنا نعرف فعلا إنه أنا لما أجلس في مكان وأتفرج على الطبيعة حوالي وأحكي سبحان الله هذا شيء أنا مأجور عليه. فدائما نكون إيجابيين، دائما نبحث عن الأشياء الإيجابية اللي حوالينا ونستمتع فيها، نبعد دائما عن السلبيات اللي ممكن تعكس علينا سلبا وعلى نفسيتنا. دائما نستشعر إنه إحنا مجرد ما طلعنا على الطبيعة حوالينا أو حتى على حالنا، على جسمنا، على النعم اللي إحنا يعني الحمد لله موجودة معنا، ونحكي سبحان الله والحمد لله، بيعكس علينا وأيضا إحنا مأجورين، وهذا شيء جميل جدا يعني الحمد لله. ممارسة اليوغا. اليوغا طبعا كلكم تعرفوها، يعني الواحد بيجلس
بيعمل حركات معينة، إحنا ممكن يعني ناخدها من جانب تاني، إنه إحنا جالسين بنطلع على شغلات حوالينا وبنسبح، نستفيد من وقتنا وبنسبح الله سبحانه وتعالى، بنحرك الدماغ، بننشط دماغنا، وأيضا بنركز في الأشياء الإيجابية اللي حوالينا، نطلع من دقيقتين أو 5 دقائق نحس حالنا إنه إحنا فعلا جددنا كثير أشياء حوالينا واستمتعنا واستفدنا بالوقت. إلقاء الوقت الوزن الزائد. الوزن الزائد هو مشكلة على الجسم، لو نحاول قدر الاستطاعة، يعني هو شيء ما هو سهل لما الواحد بده يفقد وزنه في عمر معين، لكن نحاول قدر استطاعتنا، بيعكس على صحة الركب والظهر، وإن شاء الله إنه إحنا يعني دائما بنكون في صحة جيدة، ونتمنى السلامة للجميع. With apologies, one more slide is a technical one. Bear with me, but it is important information. For that reason, I have kept this slide. Here is we are starting with the memory. First of all, let us understand how many kinds of memories are there and what are their sub-classifications. Broadly speaking, memory can be subdivided into 2 types: long-term memory and short-term memory and long-term memory. Short-term memory is that which has happened only few minutes before or on the same day. Long-term memory is something which had happened a long time before, and it is usually the short-term memory remains in your front brain, and long-term memory goes into your subconscious, and it is retrieved whenever brain thinks it is necessary to go there. The short-term memory is only short-term memory, and there are no sub-qualities of it. The subdivision is between long-term memory. There are 2 types of long-term memory. One is explicit memory and the other is implicit memory. Explicit memory means which you consciously think, that is explicit, and one implicit is unconsciously. Unconsciously means something which has happened and it was retained in your behind the brain, and that is called unconscious memory. Episodic events, for example, those events which happen to you in the form of episode, as you have seen wrong episode, and which happened practically to you, that is retained in your memory. That is called episodic memory. Semantic memory, that is general knowledge of the world. As you know, trees are green. This everybody knows, a child will know, and the earth, some would think earth is flat or the round. Sun rises from the east and sets in the west. These are general knowledge. These are called semantic. Priming memory is, you can say it, Zakira Aulia, that is which is retained in your memory by some consciousness, sometime in the childhood or even before childhood, something which has gone in you have heard in your womb or something. This is priming memory, primary. Procedural memory is that which happened by taking action, by walking. You remember that while going to the mosque, you remember that when you reach the building of the mosque, on your left side is mosque and on the right side it is parking. These things which you when you are going, there are 2 signals in the from home to mosque. These are the things which you retain in your brain, and it takes 7 minutes to reach the mosque. All these things are retained by actually going there, by actually driving. These are procedural memories. Primary is something which you remember it as a basic knowledge, and while how I can explain is that
something which is taken for granted by men or by human being, that if I drop down from high level, I have to go by steps, not just put a step forward and you will fall down. This is something which comes into your mind, although you have not done it before. Even a small child, when on the bed, when it reaches the border of the bed, the child will, the small child, although never been down there, he will not go further. He will back out, or he will turn and put his leg first. Nobody taught him, and he did not do it before. But this is something primary thing inside. This is called priming memory. Yes, sister. Okay. The translation is here in the same screen. نتكلم الآن عن الذاكرة. الذاكرة هي مقسمة إلى نوعين: ذاكرة طويلة الأمد وذاكرة قصيرة الأمد. ذاكرة قصيرة الأمد هي الأشياء اللي حدثت معنا مؤخرا، يعني إنه إحنا امبارح، أول امبارح، اليوم الصبح، أشياء يعني حوالينا لسه يدوب صارت معنا، هذه بنسميها ذاكرة قصيرة الأمد. الذاكرة طويلة الأمد هي الأشياء اللي صارت معنا من زمان، يعني في القديم صارت معنا أشياء قبل عدة سنوات، لما قبل ما نيجي على كندا أشياء صارت معنا زمان. الذاكرة طويلة الأمد مقسمة لمجموعة من الأقسام، بداية في الذاكرة الضمنية والذاكرة الصريحة. الذاكرة الضمنية أشياء يعني خاصة صارت معنا بشكل خاص. الذاكرة الصريحة يعني أشياء يعني عامة بشكل عام، صراحة إحنا ممكن نتذكرها. الذاكرة الضمنية برضه هو قسمها لقسمين: الذاكرة الإجرائية والذاكرة الأولية. الذاكرة الإجرائية زي أماكن معينة إحنا رحناها زمان. الذاكرة الأولية معلومات أساسية أو حقائق يعني صارت معنا من زمان وإحنا بنحاول نتذكرها في أوقات معينة إحنا ممكن محتاجينها، أو واحد اتكلم عنها فإحنا نتذكر الأشياء اللي صارت معنا. الذاكرة الصريحة مقسمة لقسمين: الذاكرة الدلالية والذاكرة العرضية. الذاكرة العرضية الأشياء اللي صارت معنا، أو الأشياء. الذاكرة الدلالية أشياء يمكن صارت معنا زمان وإحنا صغار في أيام الطفولة، أيام الدراسات. الذاكرة العرضية events أشياء صارت معنا، يعني زي ما هو أعطى مثال على المسجد، إحنا رحنا على المسجد، حضرنا شيء معين، صفينا هناك. فالمخ دائما بيكون في أشياء كتير. أحيانا بنحس حالنا بنتذكر أشياء صارت معنا زمان 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 كتير، بس ما بنتذكر أشياء صارت معنا قبل سنتين. فهي سبحان الله، يعني كل ما إحنا عملنا تنشيط لذاكرتنا وعملنا تمارين لذاكرتنا، كل ما يعني إن شاء الله بعدت عنا أمراض الذاكرة أو أمراض اللي بنسميها الخرف أو الزهايمر أو الأشياء هذه. فإحنا بنحاول دائما إن إحنا ننشط الذاكرة حتى نبعد عنها هذه الأمراض. Now, to go how to improve with the memory. First of all, learn something new. The memory, actually, it is in the brain. One cell connects with another cell with electric charge. The more you keep this electric charge active, the more is your memory sharp and good. If they become dormant, the cells become smaller and some cells will dry down. So learn something new every day. Every day try to learn something. As I gave you the example of verses, memorizing the verses of Quran. This is what is the exercise required. Play mind games like Sudoku and chess. This also I mentioned before. This improves not only the brain but also your memory also. Repeat and retrieve. If something, how to increase memory, you have to keep something repeating. Same example comes here. Those who memorize Quran, what they do,
They repeat what they learned before and try to retrieve something. For example, if they forget one line, they look back and make an exercise of remembering it. If it is not remembered, then open the Quran and see, oh, this is the word I was missing. The repeat and retrieve will pressure your brain to function optimally. Fourth, try acronyms, abbreviations, and mnemonics. These are techniques of remembering things. These are some techniques of remembering. Acronyms are that which is formed by making a word of the beginning. There are a number of words. Then each beginning word, alphabet is taken and a smaller word is formed. For example, there is all the transfers in the bank which we make. It is done by SWIFT, SWIFT. Actually, SWIFT is an acronym for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. So this is the full system. But instead of remembering such a long sentence, we say SWIFT. That is called acronym. Remembering something by abbreviating and taking the first alphabets of the words. Abbreviation are also like this. For example, we abbreviate in the daily life. Many things we abbreviate. For example, a long word of is when we are driving, we see PROM, promenade. Similarly, street, ST, we say street. Drive, we say DR, and crescent, Pimlico crescent, we say CRES. These are abbreviations, so we remember. Mnemonics. Mnemonics is making sentence which we can remember. For example, I will give you the acronym and mnemonics, both example in one thing. In my school days, we were taught that white rays of light have 7 colors, which when passed through a prism or a drop of water, that white light breaks into its components. Those are 7 colors. And we were required to name the colors in the order in which they break up. For example, when you see after rain, rainbow, you see a rainbow. They have always those colors in the same order. The top color will always be there and the lowest color will always be there. And those are 7 colors. What are they? They are violet, indigo, blue, yellow, orange, red. And these are we used to remember it with acronym. We used to call it VIBGYOR. V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, R for red. And these are always in the same order, always. Anytime you say, it will not be like that, the red will be in between. No, red will be the last. Violet will always be on top. So VIBGYOR used to be there. And now, how to remember VIBGYOR? I may forget VIBGYOR also. So we used to make a sentence which we could remember. And that is, very impoverished boy gave you oranges and raspberries. Every beginning, this is a story type of sentence. Story type of sentence. We children used to remember a very impoverished boy gave you oranges and raspberries. So this is mnemonic, and the short form is acronym. This way you can remember many big things which you may forget. Number 5. Group or chunk information. The information, big information, you can group it into this all. For example,
if you have read an article or something like this in the school days, we used to write behind on the left margin against every paragraph important thing from it, and we used to memorize that point, and we know that how to expand it into paragraph. So that is called grouping or chunking of the information. Use all of your senses. Yes, don't let any sense be idle. Anything which is not used for a long time, that weakens or that goes obsolete and it becomes dormant. So better to use all the senses, hearing and all 5 senses. Don't turn to Google right away. This is the modern way of doing things. While you are talking, the school kid or the college boy will immediately open the Google and do the Googling, and Uncle Google will inform him what was being said. He will say this is. Easily going to Google, it is good. It is very good modern technique of getting information. But first try to recall. In senior age, we have experienced for a long 65 years we have spent in the world. Try to recall what your personal experience tells you. If you cannot recall it or you do not have an experience in that field, then only resort to Google. Otherwise, try to retrieve the information which you already had. That's what I am saying. That's why I'm saying that please come forward and make presentations or something, or share your experience. That is the one exercise which we should go do. Yes, sister. اوكي. نصائح لتحسين الذاكرة. أول شيء تعلم شيئا جديدا، زي ما حكى الأخ فخر الدين إنه دائما نحاول نتعلم شيء جديد، وأحسن شيء طبعا ما في أفضل من القرآن. نحاول دائما لو كل يوم آية، إن إحنا دائما زي ما بنعلم الأطفال الصغار بنحكي لهم إنه تحفظ السورة اللي عليكم، تكرروها أكثر من مرة وتقرأوها في الصلاة. فتعلم الشيء الجديد دائما بحافظ على العقل إنه يضل شغال. نلعب ألعاب العقل مثل سودوكو أو الشطرنج اللي بتخلينا نفكر. أي شيء بخلينا إنه إحنا نحاول نستعمل الدماغ ونفكر ونركز. هذه أشياء دائما بتنشط أيضا الذاكرة، بتخليها صحية. التكرير والاسترجاع زي ما حكينا قبل قليل، إنه إحنا دائما نضلنا نحاول نكرر الأشياء اللي بنتعلمها، الأشياء الجديدة اللي بنتعلمها كل يوم، لأنه الدماغ عبارة عن خلايا متصلة في بعضها، زي السلسلة عبارة عن خلايا، كل خلية مشبوكة مع اللي وراها، كل خلية بتكون مشبوكة مع اللي وراها، فهو عبارة عن سلسلة. لو ظلت السلسلة هذه متواصلة مع بعضها، زي كأنه إحنا كيف بنشحنها، وبتضلها مشحونة، بتضلها دائما شغالة. فتعلم الأشياء الجديدة والألعاب اللي بتشغل العقل، تكرارها واسترجاعها، دائما بحاول يخلي كل السلسلة هذه اللي في العقل تكون شغالة ومشحونة طول الوقت. جرب الاختصارات وفن الاستذكار. هو ذكر إنه في بعض الأشياء اللي يمكن أشياء ممكن تكون قديمة، ممكن أشياء إنه مع التطور اللي بيصير في العصر بتصير في بعض الجمل أو بعض الكلمات لما إحنا نسمعها معناته هي بتعني شيء ثاني مختلف تماما. هذه الأشياء إنه إحنا دائما نحاول نتذكرها. على سبيل المثال، في بعض الإشارات بتكون موجودة في الشارع، إحنا بنكون يعني بنسوق في الشارع، في بعض الإشارات بتكون مكتوب شيء معين عليها أو مختصر معين، إحنا أول ما نشوفها نكون عارفين إنه إحنا لازم نتصرف بطريقة معينة، أو إنه الشارع راح يسكر لازم نروح من جهة أخرى، أو إنه الآن في أمامي تصليحات لازم أنا أكون متنبه أني أخفف السرعة. فالاختصارات الموجودة سواء إحنا بنشوفها وإحنا في الشارع أو بنسمعها، على سبيل المثال لما نكون نسمع أخبار أو نتفرج على التلفزيون، هذه أشياء كتير يعني بتريحنا وبتساعدنا إنه إحنا نفهم الأشياء اللي حوالينا بشكل أفضل. أيضا لما نكون نقرأ في رسالة أو بنقرأ في بريد، ويكون عندي جنب العنوان مختصر إنه حرف الإس والتي، نعرف إنه هذه معناها ستريت، يعني هذه تكملة لعنوان الشارع، أو AVE Avenue. برضو هذه أشياء إحنا مختصرات يعني الناس يعني تعلمتها من كتر التكرار، كتر ما تكررت الناس عرفت إنه هذه بتشير لشيء معين،
فريحتنا، وبنفس الوقت تخلينا نستعمل مخنا، نرجع إنه إحنا نتذكر إنه هذه الكلمة بتعني هذا الشيء. استخدم كل حواسك، يعني سبحان الله كل ما شغلنا الحواس كل ما حافظنا عليها لفترة أطول. استعمل ايدي واجري، اتحرك كل شوي، استعمل ذاكرتي، عيني، كل الحواس نحاول نحن نستعملهم ونشغلهم بشكل اكبر عشان نحافظ على سلامتهم. لا تلجأ الى جوجل على الفور. دائما لو حدا سألني سؤال وانا بعرف وانا متأكد اني بعرف وهالمعلومة هذه مرت علي، احاول اني اعطي مخي فرصة انه هو يدور عليها في الذاكرة ويطلعها. ما احاول اني اريح مخي واخليه دائما مرتاح وما اشغله اروح على جوجل او اروح اسال. لا، هذا الشيء رح يخلي ذاكرتي يعني تصاب بخمول. هذا الشيء اللي احنا ما بدنا اياه. Brother Fakhruddin, you're muted. We are continuing with the points. Number 8, minimize use of GPS. This is the most used thing. Any address you receive, first time using GPS is okay, but if you are going second time to the same place, use your memory. And no need to rely on GPS. That will make your brain or memory idle. And keeping it idle is not good for its health. Keep yourself busy. Don't be idle. Keep doing something. Keep on either working, reading. Book reading is best thing, or walking, or talking to some friend, or writing something. All these things, keep yourself busy. Stay organized. Organization is very important for memory. I will give you an example. When I was a very young child, my neighbor had a daughter almost of my age at the time, very small, young, but she had lost her eyesight. Gradually, she became totally, almost, not totally, almost blind. But she never asked her sisters or brothers or parents to help her find something. She was so organized, even in such a young age. Her if you go to cabinet to see the things, she had all the clothing organized and well placed. Every time she takes out something and she will put it there, measuring that on this height I had, in this middle I had kept this thing. So she always used to organize these things. Her dressing table and these things were all so much organized. Organization helps you in recalling what the things are and how they are placed, at what time I have to do this thing and what time I have to do that thing. Organization not only in placing things, but also in timing and your scheduling and noting down your appointments. Everything should be organized to help your memory. Sleep on a regular schedule. This is also very important. Your natural clock inside your body should remind you that 8 o'clock or 9:30 or 10 o'clock, I have to go to bed. You should start dizzying. You make yourself so scheduled, breakfast at this time, lunch at this time, dinner at this time, so that your organs are awake and alert at that particular time. Your stomach should call you in the morning, that is breakfast, I need breakfast. At lunch, it should be awake. But if you are not regular, you organized, then your body will not alarm you. Your body will not awake you on particular time for doing a particular thing. So that sleep is on a regular schedule, not only sleeping on regular schedule, but every work should be on regular schedule. Avoid bright screens before bed. Yes, this takes away your sleep. And most of the people I see that they go to bed and they start looking at the messages they have received, they reply them, and then they go to sleep. Or the sleep has already gone. The bright thing affects your eyes and your sleep
order. Get physical exercise plus walking. Yes, this is, we have said so many times, exercise and walking is very good for blood circulation, for reaching blood in your brain, for keeping your brain alive and healthy. Manage stress. Don't let stress overcome you. Everybody at some time, for a brief period or a long period, they face stress, the work stress or some other things, but manage it. Don't let it overcome you. Don't let it, because all these things are transient. They do not stay permanently. So why destroy your health after those temporary things? Socialize. Socialize also we mentioned before. Socializing is a very stimulating thing. If you socialize, it stimulates your happiness, your connectivity, your brain health, as well as your emotional health. تمام. الآن بنتابع النصائح لتحسين الذاكرة، متابعة على آخر نقطة حكيناها من السلايد الماضي. تقليل استخدام الجي بي اس اللي هو دليل الطرق. لما احنا نكون رايحين على مكان أول مرة ما في مشكلة لو استعملنا الجي بي اس، لكن نحاول في المرات اللي بعدها إن احنا نستعمل عقلنا، نستعمل الذاكرة وننشطها ونروح على الأماكن اللي حوالينا بدون ما نستعمل الخريطة أو الجي بي اس. نحاول دائما إنه احنا نبقي نفسنا مشغولين ومنظمين بنفس الوقت. يعني ما أحاول إني أكون عندي كتير وقت فراغ أو أوقات أنا مش عارف يعني شو بدي أعمل فيها. دائما أحط لنفسي نظام، أتمشى، أطلع برا، أتكلم تليفون، أقرأ قرآن، أقرأ كتب، أقرأ قصص. يعني دائما أخلي حالي أكون مشغول دائما. وكمان لما أكون أنا منظم بعرف حالي وين بحط أغراضي، وين لازم أروح بعد شوي، هذه وين لازم تكون موجودة. هذه الشغلة بتحسن الذاكرة. مش دائما أنا بحس حالي ضايع، نسيت وين هذه، ونسيت وين هذه، وهذه وين لازم تكون. لكن لما أكون أنا منظم خلص ذاكرتي بتكون مبرمجة على أشياء معينة. أنا عارف وين بحط مصحفي، عارف وين بحط ملابسي، وين بحط أشيائي الخاصة. فالبقاء منظم بحسن الذاكرة. النوم أيضا على جدول منتظم، والأفضل إنه إحنا نحافظ على الساعات النوم اللي إحنا تكلمنا عنها تكون في وقت الليل، لأنه السهر دائما بيعمل إجهاد للجسم. تجنب الشاشات الساطعة قبل النوم. نحاول دائما إن إحنا قبل ما ننام مباشرة نبعد عن الإضاءة اللي بتكون مباشرة للعين، سواء إضاءة التليفون أو الأجهزة اللي ممكن إحنا نكون نستعملها. اللياقة البدنية اللي هي التمارين والمشي ذكرناها سابقا. إدارة الإجهاد اللي هو الضغط النفسي أو الستريس اللي بيكون جوانا، نحاول دائما إن احنا نسيطر عليه، نطلعه خارجنا، ما نبقي عليه داخلنا، من خلال إن احنا نتكلم مع أصحابنا أو نطلع نتمشى أو بأي شكل احنا حابين إنه احنا نطلع الإجهاد أو الستريس اللي داخلنا، بس ما نحاول نخليه جوانا لوقت طويل. Foods. For good memory, eat more of these foods. Plant-based foods, especially green, leafy vegetables and berries. This is what part of those Mediterranean food which we mentioned before also. Whole grains, legumes, nuts, chicken or turkey, but not red meat. Olive oil or coconut oil, herbs and spices, and fatty fish like salmon and sardines, omega-3 fatty acids. These are the foods which are healthy for improving memory, for improving brain health, and these are the things which we should keep in our menu. Yes. تمام. النظام الغذائي اللي ممكن احنا نتبعه ويساعدنا على الحصول دائما على ذاكرة جيدة، لما حكينا سابقا اللي هي حمية البحر المتوسط، تتضمن الأغذية النباتية وخاصة الخضار الورقية والتوت. هدول الأشياء اللي بيحافظوا على الذاكرة. الحبوب، البقوليات، المكسرات،
الدجاج أو الديك الرومي أو اللحوم البيضاء بنسميها، زيت الزيتون أو زيت جوز الهند من الخيارات الصحية أيضا نحن لازم نحاول دائما نستعملها بأكلنا. الأعشاب والتوابل وخاصة الخضرة منها والطازجة. الأسماك الدهنية مثل السالمون والسردين اللي بتحتوي على أحماض الأوميجا 3 الدهنية اللي أجسامنا بحاجة إلها لو حسينا إنه إحنا يعني مش مستطيعين إنه إحنا نتحصل عليها من خلال الأكل، ممكن ناخدها على شكل حبوب أو مكملات غذائية. هذه الأشياء اللي ذكرناها قبل قليل بتساعد على صحة الذاكرة وتنشيط الذاكرة. These are foods which we must eat less. Sugar, this is known to everybody. Sugar is not something which we should eat in a high quantity. Processed foods are those which are not naturally produced. Anything which has been processed, even those which are natural, but if it is processed in tin or canned food, these are processed food. They have to add something called preservative, which compromises the quality of the food. Butter is also a fatty thing which is not good for health. Red meat, as you mentioned, red meat is not part of the Mediterranean food and it should be avoided. Fried foods, all those which have been fried in oil, too much oil or too much butter, these are not good. Salt is a very controversial thing. Minimum salt is required by the body. It is a very important thing, and we should have salt in everything, but should be in a very small quantity. It should not exceed. Some people, instead of spices, they increase salt and think that our curry is very tasty, but we should avoid salt as much as possible, but it should not be devoid of salt. Zero salt is harmful, but too much salt is also very harmful. Cheese is very much liked by most of us, not only Canadians, but Middle Eastern and Indo-Pacs people like cheese very much, but it should be avoided. This is also not good. اوكي، الآن نتكلم عن الأطعمة اللي احنا مفروض نتجنبها أو نقلل منها قدر الاستطاعة للحصول على ذاكرة جيدة. السكر، طبعا كلنا عارفين أضرار السكر. الأطعمة المصنعة، الأطعمة اللي بتكون يعني تعرضت لأكثر من خطوة عشان توصلنا، يعني إشي مش طبيعي، يعني شيء بيكون تعرض ل4-5 خطوات عشان يوصلنا، هذا الشيء بيكون مصنع، بيكون غير طبيعي. الزبدة المقصود فيها الزبدة المصنعة مش الزبدة الطبيعية. اللحم أحمر نحاول نخفف من اللحوم الحمراء، لحوم البقر، لحوم الغنم، أي لحم أحمر نحاول نخفف منه. الأطعمة المقلية اللي بتكون تعرضت للقلي وفيها كتير زيوت تشبعت بالزيت بتكون أيضا مضرة للصحة والذاكرة. الملح، طبعا كثرة الملح بتعمل مشاكل كبيرة في الجسم وللذاكرة. الأجبان اللي هي أجبان، لأنه للأسف الوقت اللي إحنا فيه أغلب الأجبان الموجودة متوفرة في السوق هي أجبان مصنعة تعرضت لتصنيع كتير وتغير من شكلها، فهي بتكون مضرة. لكن لو كانت مصنوعة من حليب عضوي وصنعت بشكل الحصول على جبن بشكل طبيعي، ممكن إنه إحنا إن شاء الله نتناولها. نحاول نبعد عن هذه الأطعمة للحصول على ذاكرة جيدة. Following medicines are harmful for the memory. Here, word of caution. I'm mentioning some medicines here, but all depends upon your family doctor. If he has recommended it, then you do continue to take it, but keep consulting the doctor. And if any side effect is you are noticing, inform the doctor immediately. And remember that these medicines are being given to you temporarily, and it should be finished as soon as possible. But some of the doctors mention, especially in case of hypertension and in case of diabetics, they mention that these medicines are for life. There is no such thing as medicine for life. Medicine is an artificial thing for
controlling your disease temporarily. Try to shift to the natural means of controlling your disease. God has created us from earth, from the combination of water and soil. So its maintenance, its cure, its growth, everything is from the earth and from water. So, so the combinations, natural combinations from these two things, the plants grown are from a combination of soil and sunlight and water. So, so find the medicines in these things, not artificially created or synthesized medicines. They are harmful for our body. These for antidepressants, the anti-anxiety medications, antidepressants, try to manage your depression and try to control it in natural way, not by medicines. But if the doctor has given, that means there is an immediate need for that medicine, but try to get rid of it as soon as possible by controlling your disease or your problem in a natural way. Sleeping aids. Sleeping aids is very addictive. One tablet is required for sleeping. If today, then after 1 year, you will need 2 tablets. And after some years, you will need 3 tablets. Metformin, this is very harmful, but very necessary also for curing the problem of diabetics. But you have to manage yourself and inform the doctor that now I am managing it in a natural way. Gradually, please try to reduce this. So I do not recommend stopping the medicines immediately or on your own. Keep your doctor in your loop and keep consulting him, but show him your anxiety and your desire to finish this medicine as soon as possible. اوكي. الأدوية التالية ضارة بالذاكرة، مضادات الاكتئاب، الأدوية المضادة للقلق، أدوية ارتفاع ضغط الدم، مساعدات النوم والمسكنات. طبعا الأدوية هي عبارة عن أشياء مصنعة. نحاول إن احنا دائما نبحث عن البدائل الطبيعية، يعني لو في شيء طبيعي بديل نحاول إن احنا نستخدمه، لكن في بعض الحالات بتكون يعني بنصيحة الطبيب أو باستشارة الطبيب إنه إحنا لازم ناخذ هذه الأدوية، ففي هذه الحالة إحنا لازم ناخذها بدون أي تفكير، لكن نحاول دائما لو كان الدواء يعني إحنا مش كتير مضطرين عليه نحاول نبحث عن بدائل طبيعية للدواء، وإن شاء الله نتمنى السلامة للجميع. To conclude, although we are beyond the time I wanted to go for Jamaat, I missed the Jamaat because we started very late. Anyhow, the conclusion is the human brain is the command center for the nervous system and enables thoughts, memory, movement, and emotions by a complex function. Maintaining a healthy brain is the uppermost goal in pursuing health and longevity. Your long life and your good health, long life is itself a good thing, but long life without health is a problem. So not only long life, but a healthy long life is required by us, and health of brain plays a very important role in maintaining this thing. So, and because brain is the command center, it controls your system, nervous system, thoughts, memories, everything. Memory is one function of the brain, but very important function of it, without which good memory can be taken as bad if events are tragic and traumatic. If you have a very good memory and you cannot forget your tragic moments, then it can be a bad thing. But however, in most cases, it is desirable and beneficial. As we grow old, our memories tend to deteriorate. Good news is that we can manage the strength of our memory and even improve it by following certain techniques and having appropriate diet, of which some of the things I have mentioned. There are many other things which can be
relied upon for improving the memory. That thing that good memory is bad is I added only as a humor thing. Some people say that I cannot forget this thing that happened to me, and they go into depression. So there only it may be undesirable, but in most of the cases, good memory is desirable, and it is very useful. Yes, Sister Iman. Sister Iman. Sister Iman, I think you're muted. Oh, sorry for that. اوكي، خلاصة الكلام اللي حكيناه انه الدماغ البشري هو مركز القيادة للجهاز العصبي، ويمكن الافكار والذاكرة والحركة والعواطف من خلال وظيفة معقدة. سبحان الله كيف ربنا خلق الدماغ بهذا التعقيد وهذا التفصيل حتى يسيطر على كل وظائف الجسم. الحفاظ على دماغ سليم هو الهدف الأسمى من متابعة الصحة وطول العمر. يعني كل الكلام اللي حكيناه ما هو الهدف منه؟ الهدف منه نحن نحافظ على دماغنا سليم لأطول فترة إن شاء الله ممكنة، وطول العمر إن شاء الله تعالى. الذاكرة هي إحدى وظائف الدماغ. واحدة من وظائف الدماغ هي الذاكرة اللي احنا تكلمنا عنها برضو بشيء من التفصيل. يمكن اعتبار الذاكرة الجيدة أمرا سيئا إذا كانت الأحداث مأساوية وصادمة. يعني أحيانا بيكون في عندي ذكريات أو مشاكل صارت معي زمان، مشاكل كثير كبيرة يعني صارت معي زمان، فذاكرتي لأنها جيدة أنا مش قادر أنسى هذا الشيء اللي حصل معي. هون بتكون الذاكرة يعني سيئة. لكن الحمد لله يعني على نعمة النسيان، دائما إحنا بنحكي أحيانا الحمد لله على نعمة النسيان اللي ممكن ننسى فيها أشياء بتزعلنا وأشياء يعني مش كويسة صارت معنا. في معظم الأحيان يكون ذلك مرغوبا ومفيدا. أحيانا لما نتذكر حتى الأشياء السيئة اللي صارت معنا إحنا نتعلم منها حتى ما نرجع يعني نغلط نفس الغلط اللي إحنا غلطنا فيه بالسابق. ومع تقدمنا في العمر تميل ذاكرتنا إلى التدهور، يعني مع الأيام ومع السنين تبدأ ذاكرتنا تضعف شوي شوي. الخبر السار هو أننا يمكننا إدارة قوة ذاكرتنا وتحسينها باتباع تقنيات معينة واتباع نظام غذائي مناسب. يعني كل واحد فينا يستطيع إنه ينشط ذاكرته ويخليها تكون يعني على كفاءة عالية لأطول فترة ممكنة من خلال التمارين والألعاب والأشياء واتباع النظام الغذائي. ونتمنى إن شاء الله لكم طولة العمر والعمل الصالح. وسامحونا على التقصير، يعني كلكم أحسن مني في الترجمة، بس هو شيء بسيط يعني حاولت إني أترجم لكم أنقل لكم إياه. وإن شاء الله إنكم تكونوا استفدتوا وإن شاء الله تعالى يعني أهم شيء إنه إحنا نحافظ على جسمنا قوي بالرياضة وعلى مخنا قوي بالألعاب وحفظ القرآن والأشياء اللي كتير اللي إحنا حكيناها. وإن شاء الله نتمنى لكم زي ما حكينا العمر الطويل إن شاء الله والعمل الصالح. وبارك الله فيكم وشكرا كتير لاستماعكم وأسفين على التأخير. Very sorry for the delay, but we started late also. And thank you very much for the patience you have shown for all those who are attending. And thank you, special thanks to Sister Iman for presenting such a good translation and such fluent and adding some points also from her side, which was useful. Thank you to the one who is organizing this. And جزاك الله خير Brother فخر الدين for such a nice presentation. بارك الله فيك. Thank you. You're most welcome. Okay. Thank you, Doctor. It is very good. We are useful from that. Thank you, Iman. You translation good. Thank you. Thank you. بارك الله فيكي على حسن الاستماع. الله يجزيكم الخير جميعا. في كلمة تكمل الموضوع. الله سبحانه وتعالى جعل الدماغ مغطى بالشعر كله وخاصة الجانبان، ولذلك نهى الرسول عن القزع. والقزع هو أن تحلق من فوق الأذنين زي الموديل الماشي الآن. نعم. ولذلك سبحان الله اللي بيحلق شعره من فوق الأذنين يعني الجانبين
يعتبر هذا منهي عنه، سبحان الله. ولذلك تحفظ الذاكرة. الله سبحانه وتعالى جعل الشعر يغطي هذه المنطقة بالذات لأنها فوق الأذنين، لأنها أكثر حساسية في الجسم، ونحن نتابع الآن. ولذلك الرسول يقول نهى الرسول عن حلاقة القزع، والله أعلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. بارك الله جزاك الله فيك. خير. ما شاء بارك الله. الله فيكم جميعا. بارك جزاك الله الله فيك. خير اخينا يونس. أهلا دكتور عبد الله، تحياتي. جزاك الله خير، جزاك الله خير، ما شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيكم، وفي انتظار إن شاء الله لو حابين حد فيكم يعمل لنا أي محاضرة حتى لو كانت 10 دقائق، يعني مش لازم تكون كتير، 10 دقائق ربع ساعة، أي شيء من خلال عملكم السابق، خبرتكم في الحياة، أي شيء حابين تقدموا لنا إياه يا ريت، وبنرتب مع بعض نعمل محاضرة حتى الكل يستفيد. يعني الله يجزيكم الخير. ان شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. Thank you very much. يلا سلام. السلام عليكم ورحمة الله Thank وبركاته. تسلم ما شاء الله. بارك الله فيك أخي فخر الدين وأختنا الفاضلة إيمان. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. سلام عليكم. جزاك سلام الله ورحمة خير. الله. إياكم. نراكم على خير إن شاء الله. إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.